குட் மார்னிங், வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன், அதாவது பதிலீட்டு வினைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் மொத்தம் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. there are two types of substitution reactions. பதிலீட்டு வினை ரெண்டு டைப் இருக்குது. nucleophilic substitution reaction and electrophilic substitution reaction. nucleophilic substitution reaction என்ன அப்படின்னா, when உதாரணத்துக்கு the bromine atom is replaced by OH minus, when the halogen atom is replaced by the nucleophile, then the reaction is called nucleophilic substitution reaction. In nucleophilic substitution reaction, the substitution reaction is brought about by the nucleophiles, whereas in electrophilic substitution reaction, in electrophilic substitution reaction, the substitution reaction is brought about by the electrophiles. Now, there are two types of substitution reactions brought about by nucleophiles are called nucleophilic substitution reactions. The substitution reactions that are caused by the electrophiles are called electrophilic substitution reactions. There are two types of nucleophilic substitution reaction, SN1, SN2. Similarly, there are two types of electrophilic substitution reactions. They are E1 and E2 substitution, electrophilic unimolecular substitution reaction, electrophilic bimolecular substitution reaction. Okay, the species involved in nucleophilic substitution reaction are called nucleophiles. The nucleophiles are involved in nucleophilic substitution reaction. The electrophiles are involved in electrophilic substitution reaction. அப்போ பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியோஃபைல்னா என்ன? கருக்கவர் பதிலீட்டு வினை. இது எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினை. இப்போ கருக்கவர், what are nucleophiles? Nucleophiles are electron rich. பாருங்க, OH minus, NH2 minus, water, ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குது, அமோனியா. இது சார்ஜ்டு நியூக்ளியோஃபைல், இது நியூட்ரல் நியூக்ளியோஃபைல். அப்போ they are electron rich, they are electron rich, so they are nucleophiles. இப்போ இது எலக்ட்ரோஃபைல், electrophilic reactions involve our species. The species involved in electrophilic reactions are electrophiles. Electrophiles are electron loving species, nucleus loving. These are nucleus plus nucleus loving species. This is the electron loving species. Electron loving species. They are electrophiles or electron poor or electron deficient species. For example, Br plus, NO2 plus, SO3, BF3, etc. They are all electron deficient, electron poor. Okay, now in this class we will study about nucleophilic substitution reactions. There are three types. Actually, there are three types. The most common is SN1, SN2. SN1, this is substitution nucleophilic unimolecular reaction, substitution nucleophilic bimolecular reaction, and another type is SNI. Substitution intramolecular substitution reaction. Both okay, so we will see in the next class. Now we will see SN1 and SN2 substitution reaction. Okay, now let us see the mechanism. For example, what is the mechanism of SN1 nucleophilic substitution unimolecular reaction? The mechanism is, for example, tertiary halide. This is a tertiary halide, and it undergoes dissociation. It undergoes a dissociation or ionization to give tertiary cation, tertiary butyl cation, and Br minus. And this is the slowest step. This is the slowest. It occurs in two steps. This substitution reaction occurs in two steps. Remember, two-step mechanism. Two steps. SN1 takes place in two steps, whereas SN2 takes place in single step. But bimolecular. Why it is bimolecular? It is unimolecular. So it takes place, SN1 reaction takes place in two
two steps. The mechanism I have shown here. In the first step, it undergoes ionization or dissociation to give the stable intermediate. As you see here, this is reactant, the energy profile diagram, potential energy diagram, reactant, and this is activation energy barrier, and this is stable intermediate is formed. This is the stable intermediate is formed, and then this is converted into products by reaction. In the second step, the intermediate tertiary butyl carbocation, tertiary butyl. Tertiary, why it is called tertiary? It is connected to 3 other carbon atoms. This carbon atom is connected to 3 carbon atoms, therefore tertiary. Tertiary carbocation is more stable because of electron releasing group. This is electron releasing. This is CH3 is electron releasing group. We are seeing already. Therefore, the charge is nullified. Any charge species is unstable. Remember, any charge species are unstable. அப்ப எலக்ட்ரான் கொடுக்கிறதுனால இது வந்து ஸ்டேபிளா இருக்குது, ரைட்டா? சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து OH minus ionic reaction. It will attack this carbocation, this carbon to form. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு வந்து அட்டாக் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து OH வந்து மேல இருந்து வரலாம். This is a planar sp2 carbon. This is sp2 carbon, planar molecule. sp2 நால என்னது? It is a planar. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க sp2 ethylene molecule, sp2 அப்போ planar. அப்போ வந்து பிளேன்ல இருக்குது. பிளேன்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அட்டாக் வந்து இப்படி அட்டாக் பண்ணலாம். OH minus வந்து above or below the plane. Above the plane. இது மேல plane. இது planar molecule, planeல இருக்குது, ரைட்டா? இது மேல இப்படி அட்டாக் பண்ணலாம், அது இப்படி அட்டாக் பண்ணலாம். அப்ப இங்கிட்ட இருந்து அட்டாக் பண்ணலாம், இங்கேயும் அட்டாக் பண்ணலாம். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இப்போ கான்ஃபிகரேஷன் இப்படி பாத்தீங்கன்னா OH Br minus இப்படி ரெண்டு ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ரெண்டு there are two enantiomers. இப்போ இது ஆப்டிகல் ஆக்டிவ் கிடையாது. சப்போஸ் if this carbon is optically active na you will get two enantiomers, two racemization, அல்லது one of the isomer வந்து அதிகமா கிடைக்கும் because of steric effect நால. எல்லா குரூப்பும் டிஃபரெண்டா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஏன்னா OH வந்து மேல இருந்து அட்டாக் பண்ணலாம், அல்லது ப்ரிஃபரன்ஷியலா அட்டாக் பண்ணலாம். அப்படின்னா ரெசிமைசேஷன் அல்லது one of the enantiomer is formed in excess, one of the product is formed in excess. Okay, now so இந்த பாத்தீங்கன்னா the slowest step is the rate determining step. The number of molecules involved in rate determining step is 1. Therefore it is unimolecular. Although it takes place in 2 steps, it is unimolecular because in rate determining step the slowest step is the rate determining step. அதுல வந்து ஒரு மாலிக்யூல் தான் இன்வால்வ் ஆகுது, பாத்தீங்கன்னா அல்கைல் ஹாலைட். அதனால வந்து இது வந்து யூனிமாலிகுலர் ரியாக்ஷன். நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க அதே மாதிரி இங்க வந்துரும். அப்படியே நம்ம SN2 Nucleophilic Substitution, Nucleophilic BIMOLECULAR reaction. இந்த மெக்கானிசம் பாத்தீங்கன்னா it takes place in a single step. ஒரே ஸ்டெப்ல நடக்கும். ஒரே ஸ்டெப்ல எப்படி நடக்குதுன்னா OH மைனஸ் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா இப்போ this is electronegative, this is electron-positive. ஏன்னா வந்து bromine வந்து electronegative, bromine halogen வந்து more electronegative-னால it will attract electron pair towards itself. இந்த electron pair வந்து தன்பக்கம் இருக்கிறதுனால partial negative charge இருக்கும் bromine மேல. இதுல partial இது இருக்கும். அப்ப அந்த OH மைனஸ் என்ன செய்யும்னா இந்த சைடு இருந்து அட்டாக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ். அப்ப இந்த பேக் சைடு it will attack, the nucleophile will attack from the back side of the leaving group. leaving group இது இங்க போய் அட்டாக் ஆகுது, இது வந்து leaving. So Br minus is the leaving group. அதுதான் வெளியேறுது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா it takes place in a single step. இது இங்க போகுது. அப்ப வந்து it forms a transition state. இது வந்து ஒரு transition state. இது வந்து not stable, intermediate மாதிரி கிடையாது. அதனால பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா transition state வந்து அது வந்து பள்ளத்துல இருக்காது, ஒரு வெல் கணக்கா இருக்காது, ஒரு பள்ளத்துல இருக்காது. So this is the transition state. இப்போ இதுதான் வந்து activation energy. ஓகே, கைனெடிக்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், ரைட்டா? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் உடைய ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. அண்ட் தென் என்ன ஆகுதுன்னா இது போய் அது வெளியே Br மைனஸ் வந்து வெளியே போகுது. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா it takes place in a single step. It will attack and it will leave.
Okay, it takes place in a single step. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா the rate determining step இதான் வந்து ஒரு ஸ்டெப் தான். This is the rate determining step. இந்த rate determining stepல பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஒன்று தான் alkyl halide மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்குது. இங்க பார்த்தீங்கன்னா alkyl halide and OH minus. அப்போ the rate determining step depends upon the concentrations of alkyl halide and OH minus. Therefore, it is a bimolecular reaction. Remember, it is a bimolecular reaction. It takes place in a single step. And இங்க பாத்தீங்கன்னா the characteristic முக்கியமானது இங்க OH minus வந்து PR minus right hand side இருக்குது. ஆனா OH minus வந்து left hand side இருக்குது. அப்ப inversion of configuration S configuration S இருந்துச்சுன்னா இது R ஆ மாறி enantiomer தான். Enantiomer இல்லனா ஒண்ணும் இல்ல. Suppose if it is symmetric carbon atom na it is a particular enantiomer. அப்போ இந்த enantiomer இப்ப S enantiomer na S na R கொடுக்கும் அல்லது D na L கொடுக்கும். Inversion of configuration. It is like inversion of umbrella திடீர்ந்தாப்ல upside down during wind நடக்கும்போது ஏதாவது upside down ஆயிடுது umbrella. அதே மாதிரி என்ன ஆயிடுது இந்த சைடு இது இங்கிட்டு வந்து இந்த சைடு வந்து அப்ப என்ன இருக்கு inversion of configuration. It is called WALDEN inversion. இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க WALDEN தான் முதல்ல சொன்னதால this inversion is called WALDEN inversion. அது கேட்பாங்க உங்களுக்கு. moreover பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ செலக்டிவ் நம்ம ஏற்கனவே பாருங்க previous lecture நான் சொல்லிருப்பேன். அப்போ if it is enantiomer தான் enantio selective, one of the enantiomer is formed specifically for stereo specific. அப்போ ஓகே stereo specific only one product, only one enantiomer is formed. Suppose இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஐசோமர் ஃபார்ம் ஆகுது, ரெண்டு enantiomerம் ஃபார்ம் ஆகுது, DU ஃபார்ம் ஆகுது, NU ஃபார்ம் ஆகுது. ஏன்னா இது ரெண்டு சைடு அட்டாக் இருக்குது. அதனால இந்த சைடு OH வரலாம், இந்த சைடு வரலாம். அப்போ வந்து என்ன கிடைக்கும் DL ஐசோமர் கிடைக்கும். அப்போ அதுல ஒண்ணு கிடைக்கலாம். ஒருவேளை அந்த குரூப் வந்து வித்தியாசமா இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இருந்தா மேல கீழே ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இருந்தா கீழே அட்டாக் பண்ண முடியாது. அப்போ மேலோடி தான் அட்டாக் பண்ண முடியும். அப்போ வந்து ஒரு ஐசோமர் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ வந்து ஸ்டீரியோ செலக்டிவ் இதுதான் உங்களுக்கு என்ன வந்துரும் ஸ்டீரியோ செலக்டிவா இருக்கலாம் அல்லது ரெசிமைசேஷன் அல்லது D ஃபார்ம் L ஃபார்ம் ஈக்குவல் அமௌண்ட்ல ஃபார்ம் ஆகும். ரைட். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கைனடிக்ஸ். The rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the alkyl halide. This is first order rate constant. So first order reaction, it follows first order kinetics. The SN1 Nucleophilic substitution reaction follows the first order kinetics, whereas the SN2 follows the second order kinetic because the rate of the reaction depends upon the first power of alkyl halide concentration and first power of OH minus AR concentration, nucleophile concentration. Therefore, it is a second order process. It follows second order kinetics. Okay, now reactivity. What about reactivity? Reactivity of allyl halide. For example, allyl halide is more reactive than benzyl halide. Allyl halide is more reactive because the allyl cation formed is more stable. Similarly, benzyl cation is also stable. But allyl cation is more stable and also tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation, primary carbocation and CH3. The primary carbocation, this carbon is connected to one carbon. This carbon is connected to no carbon, only hydrogen. Therefore, it is stability. Due to stability of the carbocation, because this carbocation CH3 plus is not very stable. Stability. So the reactivity of SN1 unimolecular reaction depends on the stability of the carbocation. Okay. Here, if you look at the reverse. CH3 is SN2, CH3X will undergo SN2 mechanism and the reverse order. Here, steric hindrance, for example, here steric hindrance increases, more steric, the bulky groups are there. Here there is no bulky group. In CH3 there is no bulky group, therefore OH minus will attack from beginning. So if it is more bulky, then OH minus cannot attack. Because of bulkiness, OH minus, this mechanism, this does not occur because OH minus, these groups are bulky, organic, then it cannot approach the nucleophilic carbon atom.
Therefore, due to steric hindrance increases, it undergoes by this mechanism. Okay. If there is less steric hindrance, then SN2. If there is more steric hindrance, then this direction, steric hindrances increases in this direction, and SN2 increases in this direction. Okay. Okay, now effect of nucleophile. There will be no effect on nucleophile, even if I OH minus or NH2 minus water. It does not depend on the nucleophile used. Even if you use NH2 minus or OH minus, it depends only on the alkyl halide. So, effect of nucleophile. There is no effect of nucleophile on the rate of the reaction or the rate of the reaction. Here, rate depends on nucleophile. Rate depends on the nucleophilicity or nucleophile. For example, I minus is more nucleophile than Cl minus or F minus. Why? Because F minus is, if you take F minus is hydrated in polar solvent. It is surrounded by water. So it is heavily solvated. So this ion is very, very big. Now it cannot, for example, I minus cannot attack because of bulky group. This is bulky. Therefore, I minus, although it is a bulky group, but it is not solvated, it is not hydrated. It is not very much hydrated. Okay. Therefore, I minus is more nucleophile than Cl minus. Similarly, RS minus is more nucleophile than RO minus because of hydration, solvation effect. Okay. So next, rate of nucleophilic substitution reaction, rate of leaving group. Which one is the best leaving group? For this is common. Rate of nucleophilic substitution reaction depends on the leaving group. Okay. Leaving group depends on the leaving group. I minus, Br minus, Cl minus. I minus is the better leaving group. For example, I minus is the best nucleophile. Similarly, I minus is the best leaving group because as you see, the rate of nucleophilic substitution reaction is 30,000 times than this RF. This is 10,000 times more than RF, and this is 200 times more. Therefore, it is better leaving group. Therefore, the rate of the nucleophilic substitution reaction SN1 or SN2, both it is applicable. For the leaving group ability of leaving group is in this order. Okay, thank you for watching. Thank you.